Διάστημα. Το απότερο σύνορο. Η πρόκληση για την εξερεύνηση του διαστήματος ξεκίνησε με την αυγή του ανθρώπινου πολιτισμού. Στην αρχαιότητα, οι αστερισμοί, ο ήλιος, η σελήνη, ο Άρης και οι άλλοι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος λατρεύτηκαν σαν θεοί, αλλά παράλληλα έγιναν αντικείμενα της ανώτερης φιλοσοφίας και αστρονομίας. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και αστρονόμοι ήταν μεταξύ των πρώτων επιστημόνων που μελέτησαν το σύμπαν και θεμελίωσαν τους ακρογωνιαίους λίθους για την εξερεύνηση του διαστήματος. Από το διάστημα μπορούμε να γεφυρώσουμε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Οι δορυφορικές επικοινωνίες μας επιτρέπουν να μεταδώσουμε ιδέες και σκέψεις, να μεταφέρουμε πληροφορία και να προσεγγίσουμε άλλους πολιτισμούς. Προχωρώντας τον 21ο αιώνα, η HelleSat δημιουργεί μια νέα και ισχυρή παρουσία στο διάστημα με την εκτόξευση του πρώτου τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου της. Μια πλατφόρμα τύπου Eurostar E2000+, κατασκευασμένο από την εταιρεία Astrium, ο οποίος εκτοξεύεται μέσω του πυράβλου Atlas V 401G της εταιρείας ILS. Ο δορυφόρος HelleSat, η ελληνική παρουσία στο διάστημα. Η εταιρεία HelleSat, θυγατρική του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΟΤΕ και στρατηγικών επενδυτών από την Ελλάδα και την Κύπρο, πρόκειται να εκμεταλλευτεί και να λειτουργήσει το δορυφόρο μέσω 2 σταθμών ελέγχου, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε Ελλάδα και Κύπρο αντίστοιχα. Η από κοινού λειτουργία του δορυφόρου θα ενισχύσει τη στρατηγική, τεχνολογική, εκπαιδευτική, πολιτιστική και οικονομική συνεργασία των δύο ευρωπαϊκών κρατών που μοιράζονται δεσμούς χιλιάδων χρόνων. Ο δορυφόρος HelleSat θα καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές και τηλεοπτικές ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων, μαζί με τον ΟΤΕ, τον αποκλειστικό φορέα των αγώνων εντός Ελλάδος. Πελάτες στην Ευρώπη και στις γειτονικές με την Ελλάδα χώρες αναμένεται να κάνουν εκτενή χρήση του δορυφόρου HelleSat. Τοποθετημένο σε γεωστατική τροχιά στην τροχιακή θέση των 39 μοιρών ανατολικά, 36.000 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης, ο HelleSat καλύπτει μέσω των 2 σταθερών και των 2 κινητών κεραιών του την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή, προσφέροντας 30 αναμεταδότες στη ζώνη συχνοτήτων KU. Η προηγμένη τεχνολογία, η ευελιξία και η μεγάλη ισχύς του δορυφόρου προσφέρουν σε ένα μεγάλο αριθμό τηλεοπτικών καναλιών και τηλεπικοινωνιακών και άλλων οργανισμών υψηλής ποιότητας δορυφορική χωρητικότητα για την παροχή ευρέως φάσματος υπηρεσιών όπως δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση DTH, διανομή σήματος βίντεο, κλασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ιδιωτικά και δημόσια δίκτυα VSAT, ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες πολυμέσων, υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης και τηλιατρικής για το κοινωνικό σύνολο. Το όραμά μας είναι να αναπτύξουμε τις 39 μοίρες ανατολικά σε ένα σταυροδρόμι συγκέντρωσης πολιτισμών στο διάστημα. HelleSat. Γέφυρες από τον ουρανό. Heated and ambient purges are active. Roger. Booster hydraulics, LC. Go ahead. Proceed. Roger. R22 has gas concentration levels acceptable. Roger. We have some very important and excited guests with us today at the ASOC, awaiting this historic launch. This is Atlas Mission Control at T-minus 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Atlas engine ignition, 0, and liftoff for the Lockheed Martin Atlas V rocket, carrying the first satellite for the countries of Greece and Cyprus. Let's listen now to Rob Gannon as he provides launch vehicle ascent data from the ASOC Engineering Operations Center here at Cape Canaveral. Plus 30. Operating parameters continue to look just fine. Operating right where we expect to see them. And the engine continues to work just fine. Everything's looking good. Now 90 seconds into it, passing through max Q. And everything looks good. We are now starting our 95% thrust throttle phase. Engine did adjust the throttle setting as expected. Everything looks good. And vehicle rates continue to look good. Smoothing out after max Q. Expect to be activating steering in approximately 10 seconds. Engine operating normally. Everything looks good. And we have steering enabled right on time. Rates look good. The throttle segment, everything looks good there. Coming up on shutdown. We have stop boost phase chill down. And BECO. And we have fairing separation. Both brake wires indicate a good. Our engine continues to operate normally. Everything looking good. We are now 98 miles in altitude, 346 miles downrange, traveling at 11,300 miles per hour. Taking a quick look at the range track, the vehicle is continuing to operate right down the center of the range track. Everything is looking good. This is Atlas Mission Control at T plus 5 minutes, 33 seconds and counting, and everything is going very well with the flight. We had a very nominal booster engine cutoff, and the Atlas separated from the Centaur vehicle, and main engine start number 1 occurred, and the Centaur first burn is underway. It's about a 9-minute Centaur first burn, and the vehicle is performing as expected so far. We've had a great flight. The BECO event occurred within about 1 second of nominal, or 1 second of the predicted. It was very nominal booster phase performance, and the Centaur, as we mentioned, also is performing as expected. The mission is continuing as planned. We had a liftoff at 6:10 p.m. Eastern Time, and we'll continue to update you on the mission as it continues. And nice smooth steady acceleration at 0.85 Gs. Engine operating parameters look good. 10 seconds. We have MECO. Shutdown signatures look good. We are now in a nominal 9-minute coast duration. And a quick look at our... This is Atlas Mission Control at L plus 15 minutes, 13 seconds and counting. And phase, we just entered a 9-minute coast, and we have had an excellent vehicle performance so far. The
booster separated as planned, and Centaur upper stage performed as planned through its first burn. And as I mentioned, we're in the beginning of a coast phase. Everything's looking very good with the mission so far. Vehicle performance has been excellent, and we'll continue to update you towards the end of the coast phase as we approach main engine start number 2. This is Atlas Mission Control at L plus 15 minutes, 47 seconds, and counting. Now to recap the events leading up to the liftoff. The weather was picture perfect here in Florida with no constraints or concerns from the launch meteorologist. The Atlas V rocket performed as expected throughout the launch countdown. There was also a blessing of the rocket. It was the tradition of the ancient Greeks to bestow a blessing on a departing vessel for good luck, and this mission was no exception. On board, HelleSat, a high-powered satellite that is designed to deliver voice, internet, video, and broadcasting to Greece, Cyprus, the Balkans, and Eastern Europe. We are delighted to say that we have many distinguished and happy guests here today from around the world. It's the first major project combined between Greece and Cyprus, united project. And that is, the cooperation has been very good, and it must be the start of a lot more cooperation now that Cyprus joined the European Union. It also has a lot of commercial impact because with Greece having its own satellite system, it will make the Greek industry, will give the communication industry in Greece a lot of uplifting. OTE, the Greek telecommunications company, is the dominant telecommunications force in the Balkans. And that satellite will provide the backbone of the communications for the first part of the century, for the next 15 years. And we hope that also it will play a part in the Olympic Games. So we are really proud that Greece will have its own satellite system. And this is really a big achievement. We've worked very hard for the last 10 years for this. We've worked very hard, and it's about to happen. Τα συμμετείματα κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνοκύπριου είναι δεδομένο ότι είναι πάρα πολύ έντονα, διότι είναι πράγματι μια κρίσιμη στιγμή που οι δύο χώρες εντάσσονται στις δορυφορικές χώρες του κόσμου, στις χώρες που θα έχουν τη δυνατότητα από εδώ και πέρα να μπορούν να επικοινωνήσουν με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους με όλες τις περιοχές του κόσμου, να προβάλλουν γεγονότα που γίνονται στις περιοχές τους και ασφαλώς δίνει τη δυνατότητα οι επικοινωνίες μεταξύ των λαών του κόσμου να γίνονται με καλύτερο τρόπο. Πιστεύω ότι μετά την ολοκλήρωση θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Για την Κύπρο είναι μεγάλη σημασία. Για τον επιστημονικό κόσμο της Κύπρου αυτό το γεγονός είναι νομίζω το πιο σημαντικό, διότι πλέον η Κύπρος μπαίνει στον κατάλογο των χωρών με διαστημική παρουσία, με παρουσία στο διάστημα. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, διότι ένας αγώνας που ξεκίνησε από το 1994 με την ίδρυση της Κυπριακής Επιτροπής Διαστήματος γίνεται αυτή τη στιγμή πραγματικότητα, έναν όνειρο γίνεται πραγματικότητα και γι' αυτό αναμένουμε και την εκτόξευση που θα γίνει το απόγευμα για να ολοκληρώσουμε αυτή την πραγματικότητα. Έλα εδώ. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Ψάλλουμε και το απολυτίκιο των Αγίων Αρχαγγέλων
διότι οι αρχάγγελοι είναι οι προστάτε παντός οχήματος το οποίο κινείται εκτός γης. Των ουρανίων στρατιών αρχιστρατηγοί, δισοπούμενοι μας ημίσοι ανάξιοι, ίνατες ημών δεείς εσύ τυχήσετε ημάς, σκέπη των πτερίγων της αήλου ημών δόξης, φρουρούντας ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βόντας, εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχε των άνω δυνάμεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεότο και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρησιν των πτεσμάτων ημών δωρίσε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ο Κύριος, δημιουργός και αρκιτέκτον του σύμπαντος, ο μεριμνών και φροντίζων για πάντας ανθρώπους, ιδίως δε πιστούς, επίβλεψον Κύριε επί το έργον ημών τούτο και ευλόγησον την εκτόξευση του δορυφόρου, προοριζομένου προς προαγωγήν της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, οδήγησον των δορυφόρων αυτών εις ασφαλή τροχιά, ώστε επί μακρό διάστημα να εξυπηρετεί τας ανάγκας διάς κατασκευάστη, ευλόγησον τους εργασθέντας δια την κατασκευήν αυτού, τους εργαζομένους και πάντας εκείνους οι οποίοι θα συντελέσουν εις προαγωγήν του έργου αυτού, ώστε και δια του έργου αυτού να δοξάζεται το Πανάγιον Σου όνομα και να προάγεται η αγάπη, η φιλία και η αλήθεια και η δικαιοσύνη μεταξύ των ανθρώπων. Διότι Εσύ, Κύριε, αφιερούμεν το έργο ημών τούτο των δημιουργών, Κύριον και Πατέρα του Παντός, ότι πρέπει Εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, νίκας της βασιλεύσιν κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού Σου πολίτευμα. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Πρέπει να πανηγυριστεί με τον ωραιότερο, τον θερμότερο και τον πιο μεγαλειώδη τρόπο. Τη στιγμή αυτή είμαστε εδώ λίγοι, αλλά μιλούμε για κάτι που έχει σχέση με εκατομμύρια ανθρώπων. Μπορεί να έχετε τελετές μεγάλες που στη συνέχεια έχουν να κάνουν με λίγο κόσμο. Εδώ έχετε με τελετή που αρχίζει με λίγο κόσμο, αλλά με έναν σπουδαίο δορυφόρο και έχει να κάνει με εκατομμύρια ανθρώπων σε γενναίες που ακολουθούν. Είμαι θα ευγνώμονες προς τον Θεό γιατί μας έφερε και μας χάρισε αυτή την ώρα, μια μεγάλη ώρα για την Ελλάδα μας και την Κύπρο μας, αλλά είμαι θα ευγνώμονες και στους ανθρώπους, κύριε Υπουργέ, και εκπρόσωποι τόσο του ΟΤΕ όσο και της Κύπρου, Ελλάς Satellite, είμαι θα ευγνώμονες για την
πολύ μεγάλη προσπάθεια και για το πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Όπως είπα προηγουμένως, οι άγγελοι είναι οι προστάτες της αεροπορίας μας και της αεροπλοείας και παντός υπταμένου πράγματος. Και επομένως ο δορυφόρος μας αυτός, μεταξύ των άλλων πολλών δορυφόρων, θα έχει αυτή την διαφορά, ότι θα φέρεται επιπτερίγων αγγέλων και όχι μόνο επιπτερίγων ανέμων, όπως οι άλλοι δορυφόροι. Και γι' αυτό θα μεταφέρει όχι μόνο πληροφορία και επικοινωνία, θα μεταφέρει και αυτή την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στο σύμπαν. Θα είναι ένας δορυφόρος παράθυρο για να μπορεί ο κόσμος, οι άνθρωποι, να βλέπουν πέρα από τα φθαρτά και γρήγορα ρέοντα πράγματα, να βλέπουν τα μόνιμα, τα υπέροχα και τα απόλυτα. Εν τελευταία αναλύση, σε έναν κόσμο που ζούμε την σχετικοποίηση των πάντων, είναι καλό να έχουμε περιπτώσεις που ανακαλύπτουμε το απόλυτο. Το απόλυτο είναι ο Θεός και ο δορυφόρος που θα φύγει αύριο, θα εκτοξευθεί, θα είναι ένα σημείο εκπομπής της παρουσίας αυτού του Θεού της αγάπης, της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Και πάλι συγχαρητήρια και θερμότατες ευχαριστίες στους πρωτεργάτες, στους εργάτες, συνεργάτες και μετεργάτες, γιατί αυτό θα έχει συνέχεια για το μέλλον, και σε όλους εκείνους οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτή την ευγενέστατη ανθρώπινη προσπάθεια. Σε προσδιορίζετε, αφού σπάσαμε το πρωτόκολλο, να μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά και τις ευχές σας που με τη βοήθειά σας έχουμε την συνδρομή του Μεγαλοδύναμου για να ολοκληρωθεί αυτό το πραγματικά πολύ σημαντικό έργο, όπως το τονίσατε και εσείς. Η ελληνική κυβέρνηση ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στο να ολοκληρωθεί ένα πολύ σημαντικό έργο μετά από μια προσπάθεια 10 χρόνων. Και το λέω αυτό γιατί είμαστε στην κρίσιμη στιγμή που οι κόποι και οι φροντίδες όλων αυτών του περασμένου χρόνου βρίσκουν υλοποιούνται. Πράγματι η χώρα μας και η Κύπρος μαζί, με την εκτόξευση του δορυφόρου, τους δίνεται η δυνατότητα να μπουν στο κλαμπ των διαστημικών χωρών. Και αυτό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε εδώ στην Αμερική, σημαίνει πάρα πολλά και σημαίνει κυρίως για τη χώρα μας ότι μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με τις 25 περίπου χώρες που μπορεί να έρθει σε επικοινωνία ο δορυφόρος, που καλύπτει ο δορυφόρος. Σημαίνει ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 θα προβληθούν με τον καλύτερο τρόπο. Σημαίνει ότι περιοχές της χώρας μας, αλλά όχι μόνο της χώρας μας, της νοτιοανατολικής Ευρώπης και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής θα μπορούν να καλυφθούν από τις δυνατότητες που δίνει ο δορυφόρος και να περάσουν και σε αυτές τις χώρες οι νέες τεχνολογίες. Σημαίνει επίσης ότι οι περιοχές που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν σήμερα, είτε γιατί είναι νησιωτικές, είτε γιατί είναι ορεινές και απομακρυσμένες, θα μπορούν να καλυφθούν από τον δορυφόρο. Που καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά συμβάλλουν ώστε κοινωνικές ομάδες που για διάφορους λόγους βρίσκονται στο περιθώριο να μπορούν πράγματι να επωφεληθούν από την εκτόξευση και από τον ελληνικό δορυφόρο. Και επειδή εδώ στην Αμερική είμεθα σε έδαφος που ανήκει εκκλησιαστικό στο Πατριαρχείο, μεταφέρω και τις θερμότατες ευχές και ευλογίες του Οικουμενικού Πατριάρχου μας, ακριβώς διότι πρόκειται για ένα έργο που έχει σχέση με οικουμενικές διαστάσεις. Σε την περιοχή που ευρίσκεται το Πατριαρχείο μας. If I could get you guys back here, I want to get the rocket to distance. Okay.
βασικός ύμνος της Εκκλησίας και του έθνους. Υπερμάχου. Η υπερμάχου. Υπερμάχων στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσαν των δεινών ευχαριστήρια, This is Atlas Mission Control at T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Atlas engine ignition, 0, and liftoff of the Lockheed Martin. Let's listen now to Rob Gannon as he provides a launch vehicle disengage from the South Steering enabled, right on time. Rates look good. Next item we're looking for is fire the power, and we have fired the pyro valve. Loop pressures in the center reaction control system are coming up as expected. And we have boost phase chill down starting. She's looking right at you. And we're now holding the 5G throttle segment. Everything looks good there. Coming up on shutdown. Good job. Good job. We want to take a little time and enjoy the moment here. We could just charge your glasses and come forward. The sooner we do this, the sooner we get Father Michael, the sooner dinner begins. Please come on forward, those back there. Come on. Hey, how about that launch? Yeah!
Well, first off, I'd like to take just a few moments, and honestly, we don't want to take on a terribly long time. These old gentlemen look wonderfully uncomfortable, so we're not going to keep them for long. But let me start by just giving a status of the system, and I'd like to begin by introducing Mr. Adrian Lafitte, the launch director of the Atlas program, the world's most reliable launch vehicle, and a team that really is a national and international asset. Adrian and his team have just done extraordinary things, 65 launches in a row. I can't tell you how extraordinary that is. Different versions, different types. Tonight an Atlas V, next week another Atlas V, in 2 months another Atlas V, 2 AS3 for the rest of the year. So Adrian, if you'd just tell us a few words about the status of the vehicle and how we did for our customer tonight. Sure, thank you, Mark. First of all, I do want to tell you, as far as the vehicle, it's gone. We launched it successful today, so obviously it went really well. As you guys know, I think originally we were scheduled to launch 2 months ago. Unfortunately, we had to do a repair on the Centaur. We had to delay the launch 2 months. But in order to make up for those 2 months, I believe that we gave you 2 extra years of life on your satellite, so that's not a bad deal. 2 months for 2 years. And I also would like to recognize the fact that, as you guys know, we had a problem with our vehicle on Monday. And Mike Jacobs, which is hiding behind over there, and his launch team did an extraordinary job of bringing the vehicle back, replacing the box, retesting the new one, doing a failure analysis, and recycle to be able to launch successful today. So I think your Cape launch team did an extraordinary job of getting it. So congratulations, guys, and let's give them a big round of applause. Yep, okay. And now I'd like to turn it over to our colleague, Jean-Michel Aubuton of Astrium, to let you know about the status of the spacecraft. We enjoyed a lovely launch tonight, and we have 3 more ahead with our colleagues from Astrium. The satellite has been nominally acquired by the telemetry stations, and it has given us the opportunity to check the configuration of the satellite, and our team in Toulouse, who is operating the satellite, has confirmed that all the parameters on board the satellites are nominal, so everything is going well. The next operation will be the partial deployment of the solar arrays in a few hours from now, but we are confident. So far, so good, and let's continue. Thank you, and congratulations to the team. Astrium, ILS, Lockheed Martin, and Helesat, and OTE, and the Greek government, and the Olympic Games. Yes. To success. Hear, hear. Now I'm going to break out of this because I have a couple of things. I'd like to introduce 2 individuals who really have, and I'd like to introduce Costas. If you would come up first to tell us a few words. And Wally, yes. Costas and Wally. We are joined at the hip, right? Absolutely. Well, my brother Wally and I, who's half Greek, we made a Greek out of him. He even carries a kompoloi. To show you. They were much larger when he got them. They were about this big around. Okay. I would like to talk first in Greek. And I would like to say, θα ήθελα να πω ότι σήμερα είμαι διπλά υπερήφανος. Πρώτον, σαν Έλληνας, που η Ελλάδα απέκτησε αυτήν τη δυνατότητα και η Κύπρος. Και δεύτερον, είμαι υπερήφανος για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας μου. Συγχαρητήρια στην ομάδα ολόκληρη και ήταν μια συνεργασία η οποία μέσα από αυτή βγήκε μια δυνατή φιλία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Well, I'm going to repeat exactly what I said in English. I said that today I'm proud for 2 reasons. First, for being Greek and Greek becoming part of the space satellite owner community. And secondly, as Lockheed Martin, I'm proud for our products and services and the reliability that we offer to our customers. Thank you. Wally, my brother. Thank you.
And I'd like to echo Costas's words. Again, I'm doubly proud for being a member of the ILS Lockheed Martin team, and then secondly for also being an honorary adopted Greek. Good. And also we look forward to the continuing relationship with not just a customer, but also with new friends in Greece and in Cyprus. Thank you. Have him as part of this team, even though Ted Gavrilis' business making this happen and very important in communicating with the team. So Ted, I'll prevail upon you to come up and just say a few words. We appreciate your support and your participation in this very, very important program. Ted Gavrilis, President of Lockheed Martin Commercial Satellite Systems. Ted. We've done this many, many times, but never like this. Usually it's like this. Congratulations. But today it's like this. Uh-oh. Thank you for a great ride. I will also break tradition tonight and exercise my born prerogative as a Greek and exercise my Greek. Αυτό σήμερα είναι ένα σημαντικό γεγονός για το HellenicTV, as well και για το ΟΤΕ, αλλά όπως όλοι μας γνωρίζουμε είναι μια ιστορική ημέρα για την Κύπρο και για την Ελλάδα μας. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το γεγονός θα ευρύνει τους ορίζοντες της Κύπρου και της Ελλάδος, and I'm looking, κοιτάζω στο μέλλον with great results to come forward. Από προσωπικής απόψεως, έπειτα από 33 χρόνια ως κατασκευαστής δορυφορικών συσκευών και δορυφόρων, θα σας πω ότι αυτό είναι ένα όνειρο το οποίο πραγματοποιείται για όλους σας, όπως και για μένα έπειτα από 33 χρόνια. Αυτό ήταν ένα τολμηρό βήμα προς το μέλλον και είναι ενδεικτική μαρτυρία, νομίζω, για την πρόοδο που βλέπουμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο και εν γέννη στην Ευρώπη. Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, στους τολμηρούς ανήκει η δόξα και συνάμα συγχαίρω τον κύριο Πρωτόπαπα, τον κύριο Αργυρόπουλο για την τόλμη που έχουν δείξει σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο νομίζω, όπως είπα, είναι κάτι το ιστορικό για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. I was brief. I think for the record I should say a few things in English, that this is indeed a significant event for HellenicTV as well as OTE, but as I said in Greek, it's an historic event for Cyprus as well as Greece. It represents a very bold move towards the future, and it is a testament to the progress that we see locally in Greece as well as the rest of Europe. I count on, it is expected, and I know it will happen, that the horizons, both on the social as well as the economic front, the horizons will expand with the advent of this kind of capability, as well as the Olympics in Europe, in Greece. And as I said, on a personal note, after 33 years of working with Lockheed Martin and building satellites, this is a dream come true. And again, my congratulations to the people who made it happen and gave me the opportunity, even peripherally, to participate in this event. I congratulate my colleagues and fierce competitors of Astrium for a job well done. I look forward to compete with you in the future. So, folks, it's a great event for all of us here. Thank you. Your launch vehicle, the Atlas V AV002, and Mr. Falles, Dr. Falles said to, "This is my vehicle.
here it is, leaving the Cape. Present to you, Mr. Argyropoulos, a flag of Greece that was flown over the ASOC, and Mr. Protopappas, the flag of Cyprus that was flown over the ASOC tonight as the launch went off. And I would like to present to you your vehicle as it was last seen, which can remain on static display in your office, but it is now simply out in the ocean, waiting for Atlantis to recover it. So thank you very, very much. We have one other small item, and that is simply a commemorative of the launch. Thank you so much for your trust. It was a wonderful day. It was a great event, a great experience, and we very much appreciate your business. I hope you enjoy and prosper with the satellite. Thank you so much. You just put all this on. Okay, thank you very much. Thank you very much, Mr. Albrecht, with whom we were very often in a conference trying to solve problems. Finally, successfully, and thank you all the team of Lockheed Martin and ILS, and I would like to thank you also, Mr. Karas, and everybody that helped directly or indirectly in the first panel or behind the whole project and the whole effort. I would like to say that I am really happy, and I'm really happy as a Greek. I'm really happy as a member of the board of Hellenic Telecommunication Organization, and I'm really happy, if you like, as a member of the boards of Elasat. We are in a new situation. We succeed to be Cyprus and Greece, a member of the countries, of the group of countries that they have something in the space, and they are doing something in the space. It's a new technology that we own now. We don't just use it, but we own, and this is the difference. And I would like to say that I'm also happy personally as an engineer, because a project like this concentrates mechanics, telecommunications, computers, concentrates everything. So it's the top of technology, and that's why I'm happy that I participate as an engineer in one way or the other in this project. So I would like to thank you, all of you, to thank you also Astrium, because they helped very much. Our friends from Lockheed and from Astrium, they know very well we had difficult periods and difficult times. I would like also to thank you, Telesat, because from the beginning they were with us, they consult us, and also they dare to put their name in our efforts, which is important for us. So thank you very much, all of you, and we have to do much work from now. We have much work to continue to prove that we have the value to be a member of the space community.